Hello students, and in these lectures we have started discussions of the next part of circular motion. In the previous lectures we just finished the applications and also the horizontal circular motion. In these lectures we have started discussions of the, let's take the heading, second part of the circular motions under the topic of rotational dynamics. That is vertical circular motion. Vertical circular motion. The vertical circular motions are the two types of these motions, that is they are controlled by the gravity and controlled by the humans. Consider we taking one of the pendulums and just revolve at the some positions. The gravity will be control the speed of that bobs. This is called as a controlled, gravity controlled circular vertical circular motions. And another one is the wheels of the cars, wheels of any vehicles. They will be controlled, not controlled by the gravity or controlled by the humans or controlled by the mechanical properties. This is called as controlled mechanics or non-controlled gravitational force, that is vertical circular motions. In this vertical circular motions, we just discussed the two different types of the cases. Just discuss the controlled, gravity controlled vertical circular motions. आपण काय बघायचं, फक्त ग्रॅव्हिटी कंट्रोल करणारे वर्टिकल सर्क्युलर मोशन्स या ठिकाणी बघायचं. तर एक्झाम मध्ये देखील अशाच पद्धतीने लिहायचं पाहिजे. फक्त एक सेंटेन्स आपण बोर्डवर लिहिल्यानंतर मी इतकं सगळं काय बोलून गेलो सर्क्युलर मोशन बद्दल, वर्टिकल सर्क्युलर मोशन बद्दल. तर एक्झाम मध्ये देखील असंच लिहिणं गरजेचं आहे, फक्त पान भरले पाहिजेत. देन इन द केस 1, case 1, consider a string will be tightened with the bob. Consider a bob is tightened with the string having the massless, inextensible and flexible. एक bob आहे, this is the center and we are connected. This is the bob. We are not discussed the simple pendulum, we are not discussed the conical pendulum, we are just discussed the vertical circular motion. In the case first, we taking the massless, inextensible and flexible string and we are connected the bob attached to that having some mass. If we take a push here and the motions is circular, the motions, the bob will be perform the vertical circular motions and the string will be motions in a single plane or vertical plane like a board. ठीक आहे, vertical circular motions आपण इझिली बोर्डवर एक्सप्लेन करू शकतो, बट हॉरिझॉन्टल थोडासा क्रिटिकल होता आणि प्रॉब्लेम्स होता. ओके, consider this is the point O, this is the center of our circle and I will be drawn one of the circle here, not exactly circle but still just change. एक सर्कल काढायचं आणि त्याच्या एक्झॅक्टली सेंटरला, आपल्या वाटलेल्या सेंटरला परत सेंटर पॉइंट चेंज करायचं. डायग्राम बरोबर आला पाहिजे. ओके, देन इन दिस हियर बॉब्स, या ठिकाणी सर्कम्फरन्स वर बॉब्स आहेत आणि ते बॉबची वेलॉसिटी आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. देन व्हॉट काइंड्स ऑफ द वेलॉसिटी, किती वेलॉसिटी असणार आहे की हे कंटिन्युअसली सर्क्युलर मोशन मध्ये फॉलो केलं पाहिजे. या ठिकाणी आल्यानंतर याची वेलॉसिटी काहीतरी 0 असते, v इक्वल टू ऍट द वर्टिकल ऍट द एक्स्ट्रीमम पोझिशन. पण या ठिकाणी देखील काहीतरी वेलॉसिटी असलं पाहिजे. वेलॉसिटी इज ऑलवेज चेंजेस द डायरेक्शन्स अँड वेलॉसिटी टेंजेन्शियल काहीतरी वेलॉसिटी पाहिजे की कंटिन्युअसली तो सर्क्युलर मोशन पाथ फॉलो करायला पाहिजे. बिकॉज वी जस्ट डिस्कस द कंट्रोल, ग्रॅव्हिटी कंट्रोल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्क्युलर मोशन्स. आपण फर्स्ट पार्टचा फर्स्ट केस या ठिकाणी बघत आहे. Then consider a bob tightened with the massless, inextensible and flexible string and bob काय परफॉर्म करता है, bob performs vertical circular motion. Vertical circular motion and a string in vertical plane or rotate in vertical plane.
This is all about some explanations about some diagram. Okay. देन यामध्ये काही फोर्स देखील ऍक्ट आहे. मोशन मध्ये असेल तर त्या पार्टिकलवर, त्या बॉबवर, त्या व्हेइकल्सवर कुठल्याही पद्धतीचं जर मोशन मध्ये असेल तर त्या व्हेइकल्सवर जे ऍक्ट होणारे फोर्स आपण डिस्कशन केलेला होता. तर त्याच फोर्स या ठिकाणी देखील आपण डिस्कशन करणार आहे. द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉब. कुठल्या कुठल्या फोर्सेस ह्या बॉबवर ऍक्ट होतात. या ठिकाणी आपले बॉब आहे असं कन्सिडर करा. कुठल्या पोझिशनला आपली बॉब असू शकते. देन आपण काय फाइंड आउट करायचं, डिफरंट पोझिशनला तो बॉब गेल्यानंतर त्याची वेलॉसिटी किती असते, मिनिमम वेलॉसिटी किती असलं पाहिजे, ती कंटिन्युअसली मेंटेन केलं पाहिजे सर्क्युलर मोशन्स. देन जे टू फोर्सेस, फोर्स वन आपल्याला फर्स्ट फोर्स आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. दॅट इज वेट mg is vertically downward and this is constant and this must be जे मास आहे तर मास कसं असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी देखील सेम आहे बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कस द ग्रॅव्हिटी कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्क्युलर मोशन्स. and second one another force टेन्शन. या ठिकाणी आपण स्ट्रिंग सस्पेंड केलं, स्ट्रिंग ह्या बॉबला बांधलेला आहे. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी जे काही टेन्शन असणार आहे या स्ट्रिंग मध्ये, टेन्शन मुळे देखील एक फोर्स. दिस इज द सेकंडरी फोर्स, द फोर्स ड्यू टू टेन्शन टी. अनदर वन आणि फोर्स टेन्शन मध्ये तयार होणारा जो फोर्स आहे ऑलवेज टुवर्ड्स टू दी सपोर्ट कडे असणार. आणि या ठिकाणी जे काही सपोर्ट आहे आपला सेंटर आहे. ओके. फोर्स ड्यू टू टेन्शन in string, that is that's T, and this is always along the radius along the string and directed towards to the center or direct towards to the O. And just we drawn some diagram here. या चार वेगवेगळ्या पोझिशन वर, ठीक आहे, सगळ्यात वर उंच वर गेल्यानंतर किंवा सगळ्यात खाली असताना या काही पोझिशन्स आहेत. त्या ठिकाणी मी या पोझिशनला पॉइंट ए कन्सिडर करतो आणि अनदर वन पोझिशन पॉइंट बी. दिस विल बी पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट सी अँड दिस इज अ पॉइंट डी ऑर एक्सचेंज. तर जेव्हा ही आपली बॉब पोझिशन ए इतकं असतील, अपर मोस्ट पोझिशन्स, द फर्स्ट विल बी अपर मोस्ट पोझिशन्स. I will draw the smallest diagram. And this is our center O, and this is the position A, and this will be position B, D, and here C. या चार डिफरंट पोझिशन्स आहेत बॉबचे. When our bob at the uppermost positions, म्हणजे काय, सगळ्यात उंच uppermost position, that is position A, and we find uppermost position असल्यानं त्याची जी काही velocity of the particular bob आहे ती tangential velocity आहे. आपल्याला माहित आहे सर्क्युलर मोशन मध्ये जी काही velocity असते tangential असते, आणि त्या ठिकाणी असणारी जी काही velocity आहे त्या velocity काय म्हणतात, VA. VA is the minimum velocity or the velocity of that bob which are follow the vertical circular motions at the place A or uppermost positions. Then what kinds of the force acting, जे काही फोर्स यावर ऍक्ट होत आहे ते फोर्स कसे असणार आहे. mg जो काय फोर्स आहे, mg वेट हा ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे, त्यामुळे मी अगोदरच काढून ठेवलं आहे. त्यानंतर टेन्शन हे कसं आहे, अशा पद्धतीने सपोर्ट केलेला आहे. तर टेन्शन इज ऑलवेज कसं असणार, डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. टी अँड mg इज सेम डायरेक्शन मध्ये आहेत. देन these both forces will be balanced by centrifugal force. हे दोन्ही सेंट्रिपेटल फोर्स आहेत आणि ह्याला काय करताय, सेंट्रिफ्युगल फोर्स बॅलन्स करताय किंवा सेंट्रिपेटल फोर्सेस आहेत असे ट्रीट केलं. देन these both forces are the sum of these both forces are centripetal force. Then mg plus t is equal to mv. या ठिकाणी असणार जो काही velocity आहे that is va square upon r. R be the radius or length of the string. Then just
T, tension at the point A, that is TA. Then same terms will be cancelled. When we want to find the velocity, आपल्याला find out करायची velocity find out करायचं. Then VA is equal to mm gets cancelled. Then RG into and TA. Okay, अशा पद्धतीने इक्वेशन्स लिहायची गरज नाही. देन आपल्याला या ठिकाणी जे टेन्शन असणार आहे, टेन्शन डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. जेव्हा टेन्शन केव्हा असते, एखाद्या वेळेस जे काही स्ट्रिंग आहे, जे काही स्ट्रिंगवर ऍक्ट होणारा फोर्स आहे, तो फोर्स जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असेल, तर या डायरेक्शन मध्ये असेल तर टेन्शन प्रोड्यूस होणार आहे. आपण या ठिकाणी टेन्शन झिरो ट्रीट करून आपण काय करू शकतो, वेलोसिटी फाइंड आउट करू शकतो. हा जर झिरो असेल तर mm gets cancelled, r is multiplied in this direction. Then VA square is equal to RG, then V is equal to under root RG. This is the velocity at point A. Minimum velocity of these bobs which are follow the vertical circular motions at the point A. The same thing आपण काय करायचं, या velocity at the point B म्हणजे लोअर मोस्ट पोझिशन मध्ये असताना, सेकंड आहे लोअर मोस्ट पोझिशन, इट इज बी. बी वर असताना जे लोअर मोस्ट पोझिशन्स आहे खाली बी, त्या बी वर असताना आपल्यावर काय करायचं, त्या ठिकाणी वेलोसिटी फाइंड आउट करायचं आहे. देन ऍट द पॉइंट बी द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन दिस बॉब इज, वी नो दॅट two different types of the force, weight and force due to the tension of the string. आणि ते कसे असणार आहे, टेन्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स टू द सेंटर आहे, म्हणजे TB इज अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. ओके, देन अनदर वन जे काही mg असणार आहे इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. देन mg प्लस सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे दोन्हीला काय करतात, सेंट्रिपेटल फोर्स बॅलन्स करतात, म्हणजे टेन्शन बॅलन्स करतात, किंवा सेंट्रिपेटल फोर्स इज balances or this TB will be balances mg and centrifugal force, म्हणजे TB is equal to tension at a place B, not a, don't treat any another TBs. TB, tension at a point B, is equal to mg plus centrifugal force, mg plus mvp square. Why I will be use vp, that is velocity at the point B, vp. देन हे काय करत आहे, तर काय करायचं, इकडे मायनस येईल, इट इज TB मायनस mg. दिस इक्वेशन, अनदर वन इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीचं इक्वेशन भेटलेलं आहे. देन द मोशन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बॉब्स, मोशन काय होत आहे, बॉबची मोशन्स कसं आहे, अशा पद्धतीने आहे, किंवा या डायरेक्शन मध्ये मोशन आहे, कुठल्याही पद्धतीच्या डायरेक्शन मध्ये मोशन असेल तर द बॉब्स विल कम्स फ्रॉम अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट पोझिशन, म्हणजे बी या पॉइंटला काय होत आहे, अपर मोस्ट पासून लोअर मोस्ट पोझिशन मध्ये येत आहे. जेव्हा एखादी मोशन मध्ये असेल तर त्याची एनर्जी सेम असते, एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी तयार करता येत नाही किंवा त्याला डिस्ट्रॉय करता येत नाही, संपवता येत नाही. एनर्जी इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, एनर्जी जस्ट कन्वर्टेड. दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Energy converted is one form to the another form. This gravitational potential is increases, or the gravitational potential या ठिकाणी काय होणार, increase होणार, म्हणजे potential energy वाढणार आणि kinetic energy कमी होणार. या ठिकाणी upper most पासून lower most येत असताना काय होणार आहे, kinetic energy वाढत आहे आणि gravitational potential energy या ठिकाणी काय होत आहे, कमी होत आहे. तर gravitational कमी होत असताना या ठिकाणी जे डिस्प्लेस केलेलं आहे इतका पोझिशन, इतका पाथ फॉलो करण्यासाठी जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स फ्रॉम द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. इनिशियल पोझिशन इज A अँड फायनल पोझिशन इज B ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बॉब. जे काही शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे, दिस इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन या पॉइंट पासून ह्या, म्हणजे एक वर्टिकल लाईन ड्रॉन केला. वर्टिकल लाईन इज अ डायमीटर, डायमीटर इज अ ट्वाइस ऑफ रेडियस. देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. ते काय आपलं बॉब काय केलेलं आहे, पॉइंट ए पासून पॉइंट बी पर्यंत ट्रॅव्हल केलेलं आहे. ते ट्रॅव्हल करत असताना ते काय शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कव्हर केला, दॅट इज 2r इतका डिस्प्लेसमेंट त्या ठिकाणी कव्हर केलेला आहे. कमिंग डाऊन फ्रॉम द वर्टिकल अँड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2r
decreases the gravitational potential energy and increase the kinetic energy. कुठलं तरी एक एनर्जी कमी होत असेल तर ऑब्वियसली दुसरा एनर्जी काय होणार आहे, वाढत असणार, बिकॉज टोटल एनर्जी मस्ट बी कॉन्स्टंट एनर्जी neither be created nor be destroyed. Then what happened, that what is the equations, this is the potential energy equations आहे. potential energy is mg into h. आणि या ठिकाणी हा एक रेफरन्स लाईन आपण घेतलेला या ठिकाणी ड्रॉन केला. रेफरन्स लाईन पासून जे पोझिशन्स आहे त्याची जी हाईट आहे, हाईट इज मस्ट बी 2r डायमीटर आहे हा, आणि 2r हा हाईट आहे, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट इज हाईट. देन potential energy mg into 2r, this is the potential energy, is equal to the kinetic energy. काय असणार आहे, आपण पहिल्यांदा kinetic energy दोन पद्धतीची kinetic energy at the place B and kinetic energy at the place A. Kinetic energy is equal to the equations or the formula for finding the kinetic energy, that is, I will be right in these brackets or in this bracket, that is half of mv square. Then half of m velocity at the final position, that is vb square, minus half of m velocity at the initial position, that is va square. Just simplify this and find the velocities. Okay. Then the common term, same term will take in common, that is half m and half m. या दोन्ही टर्म मध्ये half m आहे, ते काय करायचं आपण कॉमन काढायचं. Then mg into 2r is equal to half of m into, it is vb square minus va square. vb square minus va square. But then m gets cancelled and 2 is multiplied with this sides. It is vb square minus va square is equal to 2 into 2 is 4rg. Then आपण काढलेला आहे va, आपल्याला आता काढायचा आहे vb. Then vb square is equal to 4rg plus va square. What is the velocity at the place A? आपण काढलेला आहे va. Where the vs and this is the va, and va square केल्यानंतर हा स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. देन va square is equal to rg. काय करतो या ठिकाणी va square च्या जागी व्हॅल्यू ठेवतो rg plus rg, that is 5rg. vb square is equal to 5rg and vb is equal to under root 5r into g. This is the minimum velocity at the point B. ही वेलोसिटी जे काही 5rg असणार आहे, हे मॅक्झिमम वेलोसिटी असणार आहे या पूर्ण बॉबचा, जेव्हा तो वर्टिकल सर्क्युलर मोशन पाथ फॉलो करत असतो. दिस विल बी मॅक्झिमम वेलोसिटी ॲट ऑफ द बॉब when they are follow the vertical circular motions. आणि या ठिकाणी ए पोझिशनला म्हणजे अंडर रूट rg ही जी वेलोसिटी असणार आहे, हे सगळ्यात कमी वेलोसिटी असणार आहे. इथून जर तो सुरू झाला तर या ठिकाणी पॉइंट प्लेस सी आणि डी साठी जे काही वेलोसिटी असणार आहे, दे विल बी सेम, बिकॉज द हॉरिझॉन्टल ट्रॅक वर सेम वेलोसिटी असणार आहे. देन या ठिकाणी जो काही लागणारी वेलोसिटी आहे, दे विल बी अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट जावं लागेल. त्यामुळे या ठिकाणी लागणारा वेलोसिटी हा मॅक्झिमम आहे, या ठिकाणी लागणारा वेलोसिटी हा किती आहे, मिनिमम वेलोसिटी आहे. देन आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे द वेलोसिटी ॲट द पॉइंट सी अँड डी. सी अँड डी वर किती वेलोसिटी असणार आहे. तर या ठिकाणी जे काही mg वर्टिकल डाउनवर्ड ऍक्ट होणारा जो काही मास वेट आहे, द वेट ऑफ दॅट बॉब इज डाउनवर्ड डायरेक्शन्स and the tension is towards to them. The both forces, हे जे दोन फोर्सेस या ठिकाणी दिले होते, ते दोन्ही फोर्सेस काय परपेंडिक्युलर टू ईच अदर आहेत. परपेंडिक्युलर टू ईच अदर असल्यानंतर या ठिकाणी जो काही मोशन्स आहे, आपण या ठिकाणी रेफरन्स लाईन घेतलेला आहे. दिस रेफरन्स लाईन विल टेकन हियर. देन किंवा या रेफरन्स लाईन घेतलेला आहे, या रेफरन्स लाईन पासून जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे, डिस्प्लेसमेंट इज लाईक ॲज द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल. ते रेडियस इतका डिस्प्लेस झालेला आहे. इथून जर इथपर्यंत यायचं असेल तर, किंवा इथून जर इथपर्यंत जर यायचं असेल म्हणजे हॉरिझॉन्टलला जायचं असेल, या पॉइंट पासून डी पर्यंत जायचं असेल किंवा या पॉइंट पासून ए पर्यंत यायचं असेल, तर जे काही शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे त्या इनिशियल आणि फायनल पोझिशन मधून हा शॉर्टेस्ट डिस्टन्स मध्ये रेडियस असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट फक्त या ठिकाणी काय येणार आहे, r. देन mgr
सेम इक्वेशन जे काही सेम प्रोसेस केलेला आहे यासाठी आपण त्यासाठी करणार आहे. Then the velocity at the point, that is final positions, treated the final positions काय असणार आहे, या ठिकाणी गेलेला आहे इथून इथपर्यंत किंवा इथून इथपर्यंत जर गेला असेल तर फायनल पोझिशन दॅट इज हाफ m va स्क्वेअर मायनस हाफ ऑफ c हाफ ऑफ m va स्क्वेअर. C पासून D पर्यंत गेला आहे, C पासून A पर्यंत गेलेला आहे. देन आय विल लाईक दिस. A to C, then A, and this will be C. This is equations for same at a place. D साठी देखील आपण फाइंड आउट करू शकतो. एकासाठी फाइंड आउट केलं तर दुसऱ्यासाठी फाइंड आउट करायची गरज नाही. Then mgr is equal to half of m into va square minus vc square. va square minus vc square. Then mm gets cancelled. या ठिकाणी जी काही velocities of the A आपल्याला फाइंड आउट केलेला आहे. या ठिकाणी काय करायचं, ट्रीटेड लाईक velocity at the point A, that is 5 rg आहे, and I will substitute here 5 rg. Then the vc is equal to under root 3 into r into z. This is the velocities of that places, horizontal places, when Bob is a horizontal places which can be moving on the circular motions, vertical circular motions. This is all about that. And the second case काय असणार आहे, सेकंड केस जर हा जो बॉब आहे, हा बॉब एका रिजिड रॉडला सस्पेंड केलेला आहे. या ठिकाणी आपण स्ट्रिंगला सस्पेंड केलेला आहे. जर रिजिड रॉडला सस्पेंड केला असेल तर त्या ठिकाणी त्याला टेन्शनची काही गरज भासणार नाही, बिकॉज टेन्शनची गरज भासणार, रिजिड सपोर्ट आहे, त्यामुळे या ठिकाणी ऍक्ट होणं टेन्शन नसणार आहे. देन द लोअर मोस्ट अँड अपर मोस्ट वरून आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो. देन आपण जर टेन्शन जी बघायचं असेल, अबाउट द टेन्शन, वी आर जस्ट फाइंड द वेलॉसिटीज ऑफ दॅट डिफरंट प्लेसेस. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे जे काही वेलॉसिटीज असणार आहे ते वेगवेगळ्या वेलॉसिटी आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केलं आहे. जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर टेन्शन कसे फाइंड आउट करणार, देन टेन्शन ऍट अ प्लेस C इज ऑल्सो इक्वल टू टेन्शन ऍट अ प्लेस D. हॉरिझॉन्टलच्या दोन्ही पोझिशनला टेन्शन कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. आणि टेन्शन ऍट अ प्लेस D जे काय आहे या ठिकाणी 3rg आहे. देन टेन्शन ऍट द पॉइंट D, ओके, जस्ट ड्रॉप सम about the tension at the point D is equal to tension at the point A plus 3 into mg. Then tension at point B is equal to tension at a point B is equal to tension at a point A plus 6 into mg. Then tensions ची काही डिफरन्स आहे, डिफरन्स बिटवीन द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन्स. तर डिफरन्स काढायचा असेल, टेन्शन्स ऑफ द इनिशियल अँड फायनल पोझिशनचा डिफरन्स काढायचा असेल तर 6 mg हा डिफरन्स आहे. T अपर मोस्ट, इनिशियल नाही अपर मोस्ट, मायनस T लोअर मोस्ट is equal to, it is 6 into mg. Just confirm these equations from your notebook or books. And this is all about the tensions. How we can find the velocities at any arbitrary points, कुठल्याही another point वर. How एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल पोझिशनवर नाही, आपला बॉब एक्झॅक्टली व्हर्टिकल पोझिशनला देखील नाही. तर एनी आर्बिट्ररी असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला, जे काय टेन्शन्स आहे, टेन्शन काय करावं लागेल आपल्याला, रिझॉल्व्ह करावं लागेल. अशा पद्धतीने रिझॉल्व्ह करून आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, त्या पर्टिक्युलर प्लेसची वेलॉसिटीज फाइंड आउट करू शकतो. कॉस थीटा अँड साइन थीटा यूज करून जस्ट फाइंड इट. Then in the next lectures we are discuss the sphere of death, not a well of death, this is sphere of death will be discussed in the next lecture. This is the part of vertical circular motion. Then we just finish the circular motion, topic of circular motion. Then we start to discussions of the rotational motions. Okay, thank you.